Alofa atu o Tim Tafunga nei Chris Mead i Logan City nei Brisbane. Ia, mua lava whatalofa atu le malumapa I o Samoa ma tupu mai ma whanau taitasi o matamata mai. Ia, mua lava o te whatalofa atu ia te o tō uma. Ia, o le nei sa o matamata lava I le tūlanga lea o le palota Samoa. Ua mai ma ua whaleali mai se tūlanga ua tu mai se vesi. Mua lava o le tūlanga leo le meta o le hung Parliament. Tusa lava sa whapea lusfu lima fast ma le lusfu lima o tangata sa malo sa tūla mai le pāti o le HRPP le palota le tuana ma le independence le nei o tuala le awhionga ia tuala wa ia talia ma ulu fale I le awa a fast wa whai ia lana selection ai wa pei wa tupu wa mai nei o nisi turanga le talwhengai me ia o tau na o le due process or the political process, the democratic process or the integrity or the elections a Samoa. Mua lava o le tūlanga lea o le double counting mai le electorate lea le constituency o Sagaga le mua. Sa whapea sa ali mai o isi numero tangata sa palota whaalua. Nā tūlanga for a whaasala vei o le integrity le palota a Samoa. Lesi mea o le disqualifications o isi o whaipule sa mai o lai o lai for a whaafasilingia o lo lato integrity I mea o allegations of corruptions. Le sunga le awhionga le nei o tupai Rico. Na o lana tūlanga o lo considered I ngai Australia I le tamalo lea sa mai Australia sa tūlanga business I Samoa me tau telecommunications. Whapela ia sa ia momono ina se tupe I se mingska. Whapela ia wale ali mai ia o se tūlanga whapipio. Nā tūlanga te tauna sali ili ma sue leo ma ia whamaoti o lo elise tūlanga whale tonu. Nā tūlanga ai taulu ai o le malole nei le HRPP sa masalongia lato integrity I world economic and financial affairs. Whatataula ia I allegations o meta o laundering or corrupt international organizations. Whapea o le Mossack Fonseca, le Pacific Papers here sa whaaliali mai I le European Union le sa whaasala I Samoa I tūlanga o international reputations of the Samoan country sa blacklisted I Europa. Whapena foi le Interpol. O nā tūlanga wa whapei wa te tawa ona sue Samoa I nā tūlanga in terms of international relations and international affairs. O le palota le nei whaliali mai o loo iei foi singa mea whaangefu ma le afo I maoti le leile le whaina o le palota o isi foi tūlanga umi tele le afo I le counting o numera o palota ia sa whaia mantua o Samoa. Na o se lau lusfulu afe o tangata sa palota le palota le nei o tangata foi le whapea sa palota mai fafo o tangata sa palota uma sa palota ina I Samoa
ia o le tulaga o le faitau o numera e maoti lava e faigofie ma le tulaga o ta'u o corruptions o double counting i le tatau na tutupu na toga mea auā e fa'aliale uma ma e le isi mea fa'alilo sa iai foi le international observations ma le representative on le United Nations i le palota le sa fai hai le isa le poti fa'apea sa isi tulaga fa'ale tonu ai le ua fa'aliale mai le Samoan Electoral Commission le tulaga sa mai Sagaga o leti foi le mea le lotu ae mai o le 2013 electoral quota mo fafine fa'apea ua 10% o fafine ua tatauna o ai i le palota ia sa fa'aliali mai nei ia sa i oi ai le National University of Samoa i latou lava report la sa latou advise ai le palemene na vaitaimi ia le tausaga le tua'anai sa advise e malama Malaysia Professor le afioga ia Malaysia le ua talia le palemene o Samoa as legislated i le luafe sfutolu ua aleali mai nei le 9.8% o tagata o fafine sa palota e tusa 5 fafine le ua palotoina e fai mafaipule i le palemene o Samoa mo le 17th le sefulufitu o le palemene o Samoa ai Singaponga ia 9.8 le o 10% ia o le tulaga le ua e mai nei ia o le HRPP lua filifilia latou se sisi foi fafine ua tula'i mai nei i latou pati e tusa ua sili atu ai latou ia la fast ia le ua te'e le Prime Minister elect o fia me mata'afa lenei tulaga ia le ua tupu le fa'alavelave ua lē maoti se mālō ua manamālō i lenei palota ia fa'apopo ai ma le tulaga le mai Sagaga ia ma fa'apopo fo'i ma isi faipule sa tatau lava na disqualified ia ua fa'aliali mai nei ia me ka'ua Electoral Commission corruption le ua e mai nei ua tupu nei le fa'alavelave lala le solution o lenei tulaga ia atonu ua tatau fo'i ona toe faisesi palota o lenā tulaga ia e fa'afulitua ma le fa'alavelave ia ua e mai nei mua Electoral Commission numbers make sure that you have the correct numbers of electorates and candidates. Also, there's 52 members of Parliament at the moment. I had counted initially 51. From 49, it jumped up to 52. How did that happen? The Electoral Commission hadn't passed that through Parliament. How did the Electoral Commission suddenly add 3 additional parliamentary seats? Also, when I was counting the numbers of those who were voting the electorates, there was a disproportionate numbers of some electorates having MPs who were voted into office with only 500 voting people. Then there were certain electorates that had up to 4,000 to 5,000 people voting. There is a disproportionate numbers of electorates and members of Parliament from the disproportionate numbers of the geographical distribution, the demographic distribution of votings in various electorates. That needs to be addressed. The Electoral Commission have got to pull their finger out because they've stuffed up this election because you've ignored the demographics of each village
in terms of the electoral distribution. You've noticed only the territorial distribution of various villages, but ignored the distribution of voters. That is very important when you're dealing with democracy. You have to distribute the electorates and constituency boundaries in accordance to voters, not in accordance to territory. Now, you've done that. Now, that's a problem. Now, Samoa has a problem with the electoral boundaries. Secondly, the distribution of the 10% quota of the women whaipules. That has to be predetermined before you nominated your candidates to sit on each electorate, before they're pre-selected. That's done at pre-selection, not after the elections. Thirdly, double counting. You must make sure that people do not vote twice. That should have been a no-brainer. You should have ensured that nobody could jump from one ballot box to the next ballot box and double vote. Fourthly, disqualified people who should not be standing for Parliament when they have dubious political histories. These people should be disqualified and set aside. They should not be standing before Parliament again. Now, finally, the count of the election took too long, way too long. Why is that? Because there was double dealing? Was it because there were double counting? Now, that is the problem. From this standpoint, i lo matamata mai Samoa, i le palota Samoa mai nei i Australia, lo lava manatu. Ia atonu e mau ese se manatu e afo pia tu mau le nei tūlanga. Ia le se malo e tūlai mai mo le sefulu fitu palemene o Samoa, a wā e te tele lava le afo i te tee ma le pisanga e a mai i le palemene o Samoa, because le maoti le afo i le whainga le nepa, le whaiunga le nepa lota. What you need to do, you may have to throw this ballot away and do another one. Firstly, clear all those 4 major hurdles so that you can have a proper, corruptless electoral system to ensure that people who are democratically elected are democratically elected according to due process with integrity for the Electoral Commission. The Electoral Commission is that question here. It's not the government, because the Electoral Commission, whomever had appointed them, whomever had their officers appointed, they are in charge. Now, you must ensure that the integrity of all the candidates are impeccable and that there are no dubious past history that would make them considered as people of high integrity standing for office. Ia lo so manatu le na mo le nei vai taimi ia fatalo fatu whanau matua ia ma se upu fatalo fatu lo ainga i Amerika nei taimi whanoanoa awa le whailangi o se tatou lava tina o po se tina peleina o le masio fo'i o selai ai nuu Ripley Wesley whanoanoa lava nei vai teimi o se upuna ia whatalo whatu ma tua wha mo nei vai teimi tua wha so fua